এরিস্টটল তাহলে কে বলো তো? এরিস্টটল ওরাল টেস্টের জন্য যে এই কোশ্চেনগুলো আমি করবো, হ্যাঁ? হু ইজ এরিস্টটল? ওয়ান অফ দ্য গ্রিক philosophers. ওকে, তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছে এরিস্টটল, আরেকজন হচ্ছে সক্রেটিস, আরেকজন হচ্ছে প্লাটো। Aristotle's personality and character is little known. Born to an aristocratic family 384 BC, his father served as a physician for the Macedonian king. আচ্ছা, তোমরা কি জানো যে একজন গ্রেটেস্ট একজন ওয়ারিয়র বা রাজা, তার টিচার ছিলেন হচ্ছে কে? এরিস্টটল মেসিডোনিয়ান কিং এর টিচার ছিলেন। আচ্ছা, আমরা সামনে যাচ্ছি। Aristotle was closely affiliated with and influenced by Macedonian court. Aristotle ওখানে এক রাজার টিচার ছিলেন, তার আন্ডারে একজন গ্রেট ওয়ারিয়র বা কিং ছিল, আমরা সামনে দেখতে পাবো। At a time when Athens was considered the academic center of the universe. একটা সময় এথেন্স কি ছিল? Considered the academic center of the universe. পুরো পৃথিবীর কি লার্নিং এর সেন্টার ছিল। তোমরা কি জানো এথেন্স কি ছিল? এথেন্স পুরো পৃথিবীর জন্য একটা লার্নিং সেন্টার ছিল। ডু ইউ নো দিস? ইয়েস মিস, কারণ গ্রিকরাই তো প্রথম শিক্ষার প্রসারটা ওখান থেকে শুরু হয়। তুমি অ্যালজেব্রা বলো, জ্যামিতি বলো, জিওগ্রাফি বলো, সবকিছুর কি রুট কোথায়? গ্রিসে, তাই না? Greece. এথেন্সে। যেটাকে বলে লার্নিং, একাডেমিক লার্নিং, সেটা তো ওখানেই হয়। আর একাডেমিতে পড়াশোনা হতো, প্ল্যাটোর একাডেমি ছিল, এরিস্টটলের একাডেমি ছিল না, ওখানেই শুরু হয়। মানে বিদ্যাপীঠ, পৃথিবীর আদি বিদ্যাপীঠ বলা হয় এথেন্সকে বলা হয়। আচ্ছা, when Athens was considered the academic center of the universe, okay, তখন এরিস্টটলের প্রভাব ছিল মেসিডোনিয়ান কোর্টে। He was 17 when he left for Athens to pursue higher education. A powerful orator and comprehensive lecturer, উনি খুব ভালো লেকচার দিতে পারতেন। He was very persuasive in his arguments. Okay, he had rational ideas which was hitherto condoned by earlier persons. Okay, he was enthusiastic learner. He was very much enthusiastic learner in Plato's academy. Plato's academy তে যত স্টুডেন্ট ছিল তাদের মধ্যে উনি খুব enthusiastic learner. He was a passionate learner বলতে পারো। তোমাদের জন্য প্যাশনেট লার্নার একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। 3 Idiots মুভিতে তোমরা কাকে বলবে যে প্যাশনেট লার্নার বা এনথুসিয়াস্টিক লার্নার? 3 Idiots মুভিটা দেখো না এমন কেউ আছো? দেখেছি মিস। ওখানে একটা মেসেজ ছিল না, কেউ পড়াশোনা করতে হচ্ছে জবের জন্য, কেউ ফার্স্ট হওয়ার জন্য, কেউ ছিল যে he had a passion for learning rather than becoming first, rather than earning money. Who was that? There was a character. Amir Khan. Yes, Chotu. His nickname was Chotu. Ranchor Das Chanchor, maybe his name in the film. Yes, ma'am. Okay, you could understand that the certificate went to other person, even the certificate did not belong to him, and he was such an enthusiastic learner or passionate learner, right? He did not get the certificate, he only learned, right? Yes, miss. And he also questioned his principal. Did you notice? Yes miss. In Yes, every miss. class he raised question. In every class he raised question, right? Yes. Because he had a passion for learning, and in reality he learned. Okay, he was a learner and he learned, he gathered knowledge. That's why he dared to ask questions in the class. Okay, so Aristotle questioned Plato's theory of forms. There was a paradigm shift in philosophy and ethics after Aristotle. Besides that, he devised logical reasoning and argumentation. The horizons of philosophy, nature, metaphysics, rhetoric widened subsequently. মানে কি তোমার যুক্তিবিদ্যা, মেটাফিজিক্স, নেচার এগুলার ক্ষেত্র প্রসারিত হলো। হ্যাঁ, at the helm stood unparalleled scholar Aristotle. To delve into his specific works would surely command a book. Thus, in his article, okay, কি কি পয়েন্ট আছে সেটাই বলতে যাচ্ছে অথর।
তোমরা গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ এটা তো বুঝতে পারবে না। দেখো এইটা হচ্ছে যে গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা, হ্যাঁ, ফিজিক্স নিয়ে। Aristotle established his school called লাইসিয়াম বলতে পারো, লিসিয়াম বলতে পারো। তোমরা এটাকে কি লাই বলবে না লি বলবে? লাইসিয়াম। Lyceum. Acha. Aristotle established his school called Lyceum on the other side of the city as Plato's Academy. Aristotle নিজস্ব প্লেটোর একাডেমির অপোজিটে অ্যারিস্টটলের নিজস্ব স্কুল ছিল, সেই স্কুলটার নাম ছিল লাইসিয়াম। Lyceum stood amidst nature where his pupils along with him trailed around the park, shrouded with large trees, discussed the matters of philosophy. গাছের নিচে। আচ্ছা, প্রকৃতির কাছে গেলে কি তোমরা শান্তি ফিল করো? হ্যাঁ ম্যাম, অনেক ভালো লাগে। তোমাদের মধ্যে কতজন আছে যে গাছ পছন্দ করো? ম্যাম আমি। অনলি ওয়ান? এরিস্টটলের কি ছিল? এরিস্টটলের স্কুল লাইসিয়াম ছিল, ওখানে ন্যাচারের মধ্যে উনি ডিসকাস করতেন, স্টুডেন্টদেরকে উনি নলেজ বিতরণ করতেন। ফিজিক্স ওয়াজ এসেনশিয়ালি দ্য স্টাডি অফ নেচার। ফিজিক্সটা তো নেচারের সাথে কানেক্টেড না, নেচার কিভাবে তৈরি, দ্য কম্পোনেন্টস অফ নেচার, which was fundamentally akin to change. Okay, he groups both the nature of change and the changes in the natural environment collectively written about in his book Physics. উনি ফিজিক্স নিয়ে একটা বইও লিখেছিলেন, ঠিক আছে? ফিজিক্স থিওরি অফ ফর্মস, এই জিনিসগুলো উনি লিখেছেন। Physics include a dichotomy of subjects, their explorations, one being on nature and the second being motion. He has defined, explained, argued about cause, action, time, place. উনি নেচার নিয়ে কি করেছেন, অনেক ডেফিনেশন দিয়েছেন, আর্গুমেন্ট দিয়েছেন, কজ, অ্যাকশন, টাইম, প্লেস লিখেছেন। The basis of Aristotelian physics was that all matters of the world assume the position of rest. He categorized the earthly region and the region beyond Earth's surface as terrestrial and celestial respectively. He also cited that earthly bodies had 4 crucial elements. পৃথিবীর কয়টা উপাদানে তৈরি? আর্থ, ওয়াটার, ফায়ার, এয়ার। তোমাদের মধ্যে কেউ হিন্দু ধর্মের আছো? তারাও কিন্তু এটা বিশ্বাস করে। তোমাদের কেউ আছো হিন্দু রিলিজিয়নের? কেউ আছো? শুনতে পাচ্ছ? এখানে যারা আছে তারা মনে হয় কেউ নাই। আচ্ছা, ওরা বলে কি যে মানুষ মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কথাটা শুনেছো? মানুষের বডিকে যখন পোড়ানো হয় তখন আবার পঞ্চভূতে মিশে যায়। হ্যাঁ, পানি, আগুন, বাতাস, হ্যাঁ, মাটি। তো প্রাচীন ফিলোসফারদের মধ্যে উনি এরিস্টটল বলতেন যে the earthly bodies had 4 crucial elements. আর এখানে মাটিকেই বোঝাচ্ছে, ফায়ার, এয়ার। ওকে, মাটি, পানি, আগুন, বাতাস। The celestial and heavenly bodies are fundamentally a part of an exhaustible and unchangeable property called ether. Okay. Heavenly bodies এর মধ্যে ইথার আছে, যেটা হচ্ছে যে unchangeable. Also he argued the heavy objects fall slower than lighter ones, implying that the rate of motion of an object depends upon its mass. Though rejected in the vanguard of intelligent scholars, he was the pioneer physicist. His theories survived more than a millennial. মানে still survive করছে, এটাই বলছে। Aristotle and rhetorics. Rhetorics এর মধ্যে কি পড়ে? As the father of rhetoric, Aristotle surmised 5 main elements of rhetorics, which he claimed are equally necessary for philosophy as dialectics, along with logos, ethos, pathos, or telos, and kairos, which are ingredients for the most persuasive argumentation ever advanced. আচ্ছা, আমরা ডিটেইলসে যাচ্ছি না, এগুলো গ্রিক টার্ম আছে। আচ্ছা, আর্ট এন্ড লিটারেচারের কন্ট্রিবিউশনটা একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার। হোয়াট ইজ হিজ কন্ট্রিবিউশন টু আর্ট এন্ড লিটারেচার? ওকে, গ্যালারিটা তখনই ছিল, খেয়াল করো, গ্যালারি আছে এখানে। Aristotle composed 6 texts on literature, the art of oratory. The only 2 of them have survived. ছয়টা যে বই ছিল তার মধ্যে 2টা সার্ভাইভ করে গেছে, বাকিগুলো মিসিং। One is Poetics. Aristotle Poetics is very famous, still it is surviving. Other is Being Rhetoric. 2টা বই এখনো সার্ভাইভ করছে। কি বলেছেন ওখানে? Aristotle's Poetics is a text of 50 pages and 26 chapters. It mostly concerns tragedy. What is tragedy? Definition of tragedy, tragic hero, okay? Tragic flaw, tragic hero, tragedy. উনি বলেছেন a tragic hero is not a
ডেটি, দেবতাও না আবার খুব সাধারণ মানুষও না, সাধারণ মানুষ থেকে একটু উপরে, আবার সে দেবতাও না, হ্যাঁ দেবতাও না, খারাপ মানুষও না, সে মিডল টাইপ অফ পার্সন, যে হচ্ছে যে সুপিরিয়র হিউম্যান বিং, তার মধ্যে মরালিটি আছে। ট্রাজিক হিরো, সে হচ্ছে যে এভারেজ মানুষ থেকে একটু উপরে, কিন্তু আবার সে দেবতাও না, সে ভুল করবে না ব্যাপারটা তা না, ভুল করবে সে। ট্রাজিক হিরো ডেফিনেশন দিয়েছেন, ট্রাজিক হিরোর পতন হয় কেন উনি দেখিয়েছেন যে তার মধ্যে কোনো একটা ফ্ল থাকে, ট্রাজিক ফ্লটাও দেখিয়েছেন এরিস্টটলের পলিটিক্সে। কোনো একটা ভুলের কারণে বা রং ডিসিশনের কারণে তার কি হয়, ফল ডাউন হয়। ট্রাজিক হিরো কি করে, প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে খুব একটা স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে, বিকজ অফ এ ট্রাজিক ফ্ল হি ফলস ফ্রম দ্য টপ অফ হিজ পজিশন টু দ্য বটম। ওকে, ম্যাক্সিমাম সময় মার্ডার হয় বা তার পজিশন থেকে পড়ে যায়। তোমরা কি কিং ইডিপাস দেখেছো? আমরা বেগিনিং কি দেখি, ট্রাজিক হিরো হিসেবে সে কি একজন রাজা ছিলেন, তাই না? শুরুতে কি রাজা থাকে না, শেষে কি হয়? কিং ইডিপাসের সাথে কি হয়, প্রথমে কি থাকে আমরা দেখি, কি সে রাজা থাকে নাকি? Yes, miss. তারপরে কি হয়, তার এন্ড কিভাবে হয়? হি গট ব্লাইন্ডেড বাই হিমসেলফ, না? Yes, miss. He turns into a beggar. Uh, a stick in his hand, he goes out in the street. Okay, in the very beginning or in the morning he was a king, but at the end of the tragedy or drama he becomes a beggar. He is no more a king, so he falls from the top of his position to the bottom because of a tragic flaw. এখানে কিং ইডিপাসকে একটু হ্যাস্টি ইন টেম্পার বলা যায়, সে খুব মানে কি উগ্র মেজাজের ছিল। তাহলে এখানে অনেকে বলে যে his fate was responsible for his tragedy, কিন্তু তুমি যদি ফেটটা বলো ঠিক আছে, কিন্তু তার তো সে ওই রাজাকে মাথায় বাড়ি না দিলেই হতো না, Yes. বাড়ি দেয় একটা মার্ডার হয়, সো আলটিমেটলি তাকে সাফার করতে হয়। খুবই মানে একটু মানে গরম মেজাজের ছিল বলা যায়। এনিওয়ে পলিটিক্স এর সে কি বলেছেন, ট্রাজেডি developed from art during those times. It also illuminates Aristotle's rejection of Plato's ideas of dualism, rationalism. While Plato might have argued that mimesis or imitation, mimesis is a word, imitation is mirroring image, Aristotle rectified it in his book as the only basis of learning. Okay, he refused to distinguish art solely good or bad. তুমি শিল্পকর্মকে ভালো বা খারাপ এইভাবে তুমি ভাগ করতে পারো না, বাট ইজ সামথিং দ্যাট স্টিয়ার্ড আওয়ার ইমোশনস এন্ড কম্পেল টু থিঙ্ক। যে কোনো শিল্পকর্ম, সেটা হতে পারে নাটক, হতে পারে হ্যাঁ, সেটা হতে পারে আর্ট ফর্ম, কবিতা, যে কোনো কিছু একটা শিল্প, সেটাকে তুমি ভালো বা খারাপ দিয়ে জাজ করে উড়িয়ে দিতে পারো না, বাট ইজ সামথিং দ্যাট স্টিয়ার্ড আওয়ার ইমোশনস, আমাদের আবেগকে জাগিয়ে তোলে এবং আমাদেরকে ভাবতে বাধ্য করে। Eventually he claimed art would park all negative emotions and replace it with enthralling experience. এই আর্টের মাধ্যমে তোমার মধ্যে ইমোশন তৈরি হবে এবং সেই ইমোশন গুলো মিলিয়ে গিয়ে একটা সান্ত্বনা চলে আসবে, বাই অ্যাফিলিয়েটিং ইট উইথ ডক্ট্রাইন অফ ক্যাথারসিস। হ্যাঁ, ট্রাজিক ফ্ল থাকবে, তারপরে ক্যাথারসিস আসবে। ক্যাথারসিস মানে যে আবেগটা তৈরি হয়, যেমন কিং ইডিপাসকে দেখা যায় যে জোকাসটা সুইসাইড করেছে, কিং ইডিপাস নিজেকে ব্লাইন্ড করেছে, দর্শক মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছিল, ফাইনালি দর্শক বুঝতে পারে যে না, তার সে কৃতকর্মের জন্যই তার এরকম হয়েছে, তো দর্শক সেই ইমোশন থেকে আবার বের হয়ে আসে, সেটা হচ্ছে ক্যাথারসিস বা পার্গেশন, স্পেশালি ব্রট অ্যাবাউট বাই উইটনেসিং দ্য ডিভাস্টেটিং প্লটস অফ দ্য প্রোটাগনিস্ট ইন ট্রাজেডি। ট্রাজিক হিরোর সাথে যেটা হয় প্লটের মধ্যে, প্রোটাগনিস্ট বা ট্রাজিক হিরো মানেই তো প্রোটাগনিস্টের মেইন ক্যারেক্টারকে প্রোটাগনিস্ট বলা হয়, তার ঘটনা দেখে দর্শকদের মনে একটা ইমোশন তৈরি হয়। এই জিনিসগুলো এরিস্টটল তার পলিটিক্সে বলেছেন। Most of politics is concerned with 6 crucial factors that an ideal tragedy requires. পলিটিক্স এর মধ্যে 6 ক্রুশিয়াল ফ্যাক্টর বলা হয়েছে একটা ট্রাজেডি মধ্যে কি কি দরকার হয়। দ্য স্টোরি লাইন, প্লট, এটাকে বলা হয় প্লট আসলে, প্লট, ক্যারেক্টার, থিম, মিউজিক। It elaborates on the scope and proper setting by illustrating real life examples of tragic dramas by Sophocles. সফোক্লিসের কিং ইডিপাস আমরা দেখেছিলাম, ওখানে আছে, ওখানে সেটিং আছে, প্লট আছে, ক্যারেক্টার আছে, ট্রাজিক হিরো আছে, হ্যাঁ ট্রাজেডি আছে, সব আছে। What is the only surviving analytical text reflecting the origin, purpose and effect of drama in ancient Greek? এরিস্টটলের পলিটিক্স বইটা একমাত্র সার্ভাইভিং একটা অ্যানালিটিক্যাল টেক্সট যেটা ব্যাখ্যা করেছে রিফ্লেক্টিং দ্য অরিজিন, পারপাস, ইফেক্ট অফ drama in ancient Greek. His principles were right in the tragedies of Western Europe for over many centuries. ওয়েস্টার্ন ইউরোপে একটা ট্রাজেডি লেখার জন্য যে প্রিন্সিপাল গুলা উনি দিয়ে বলেছিলেন, যেগুলো মেনটেন করতে হবে, সেগুলো ফলো করা হয়েছিল। ইকোনমিক থট. Aristotle was the first person to condense analytical economics and incorporate science in economics. Economics এর মধ্যে তিনি সায়েন্সকে অ্যাট্রিবিউট করেছিলেন, ইনকর্পোরেট করেছিলেন।
Although he was a student of Plato, he differed from him in many reasons. Plato student হলো অনেকভাবে তিনি মানে দ্বিমত পোষণ করতেন। Ethics and Politics are the books that summarizes thoughts on politics. একটা বই আছে Ethics and Politics, সেটার মধ্যে সামারাইজ করেছেন his thoughts on politics. For him, the purpose of the state was to serve the statesman. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের মানুষদেরকে সার্ভ করা। ওকে, he cited that an ideal state consisted of the rule makers and those obeying them. An ideal state, একটা আদর্শ রাষ্ট্র তৈরি হবে of the rule makers and those obeying them. আদর্শ আদর্শ নাগরিকদের নিয়ে তৈরি হবে এবং তাদেরকে সবাই মান্য করবে। Thus, in sharp contrast to the Plato, we can say the Aristotle's ideas were rather conservative. Aristotle conservative ছিলেন প্লেটোর তুলনায়। Similarly, he favored private property to public property. উনি পাবলিক প্রপার্টিকে বেশি ফেভার করেছিলেন, পজিশনিং দ্যাট পিপল অ্যাটেন্ডেড টু দেয়ার বিজনেস মোর ইফ দে ওন ইট রাদার দ্যান হুম এভরিওয়ান হ্যাড দ্য ইন্টারেস্ট ইন। দিস ওয়ে দ্য স্টেট উড ট্রানজিশন ফ্রম এ কমিউনিজম টু ক্যাপিটালিজম। এরিস্টটল কমিউনিজম থেকে ক্যাপিটালিজমের দিকে যাচ্ছিলেন, বাট প্লেটো কিন্তু কমিউনিজমকে সাপোর্ট করেছিল, where each would receive their share that they deserve. Besides this, the theory of money was the most successful one. He implied its importance and placed value on to it. He replaced the existing idea of money as a medium of exchange with its intrinsic value. Thus, he preferred a non-communist state. Non-communist state prefer করেছিলেন where the laws would encourage the use of money. While there is no treatise on economics by Aristotle, the Middle Age writers borrowed most of his ideas. Middle Age writers borrowed most of his ideas. Middle Age writerরা Aristotle's idea, economics related idea গুলো ধার করেছিলেন মিডল এজের রাইটাররা, ঠিক আছে। উনি কমিউনিস্ট নন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে সাপোর্ট করেছিলেন, ঠিক আছে। ওনার পলিটিক্যাল ফিলোসফি কেমন ছিল? Aristotle's political thoughts fall under practical science concerned with good deeds and reformation. The central idea of his politics is that the ends or objective of a state is to impart happiness and virtue. একটা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে হ্যাপিনেস এবং ভার্চু ইম্পার্ট করা। Okay, the heart of the state is in its construction, which binds together the statements and resources in its laws. The operation of these laws exemplify prosperity, serve the state's objectives. It is of paramount importance, while the topography and ethnicity of people are also important determinants. আচ্ছা, এর চেয়ে হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে যে নীতি নৈতিকতা থাকবে, এথনিসিটি থাকবে, হ্যাঁ, মানুষের যে অরিজিনাল যে জাতিসত্তা আছে সেগুলো ধরে রাখতে হবে, হ্যাঁ, টপোগ্রাফি থাকতে হবে। The operation of these laws exemplify prosperity and serve the state's objectives. রাষ্ট্র কিভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে সেটাও মাথায় রাখতে হবে। The heart of a state is constitution. Okay, সংবিধানটা তো the heart of a state is constitution which binds together the statement resources in its law. সংবিধান হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের প্রাণ, সেটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রের নাগরিক এবং রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের যে রিসোর্সেস ইন ইটস ল, নিয়ম কানুনকে ধরে রাখে একসাথে, এটা বলেছেন। His method of it was a close observation of phenomena and had studied about 158 constitutions of city states that are defined various forms of political cohesion such as democracy, aristocracy, policy, monarchy, oligarchy. Much like his teacher, he was not support of democracy but preferred polity. উনি ডেমোক্রেসি সাপোর্ট করেন নাই, ঠিক আছে। প্লেটোর মতো প্লেটো ডেমোক্রেসিকে সাপোর্ট করতেন না। However, he compared the task of a politician to that of physician. He implied that whether it was monarchy or democracy, it had to be best suited for the state. ডেমোক্রেসি হোক আর মনার্কি হোক, রাষ্ট্রের সাথে যেতে হবে, হ্যাঁ, রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হতে হবে। Since he considered politics as a practical science and was no hard and fast system of governance. সরকারের জন্য ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম থাকা উচিত না, সরকার যেভাবে ভালো করতে যায় সেভাবে ভালো করবে, সেটা হোক ডেমোক্রেসি হয়, সেটা হোক monarchy. Okay, he advocated a close observation and experience study. It could take years to fully comprehend Aristotle's political philosophy, which the writers of the Middle Ages devoted their life. মধ্যযুগের লেখকরা ওনার পরে ফিলোসফি বুঝতে অনেক সময় পার করেছিলেন। কন্ট্রিবিউশন টু এথিক্স হিসেবে ওনার কন্ট্রিবিউশন কি ছিল? We all know that Aristotle and his predecessors emphatically proposed living a good life. Aristotle's ethics answers a question. He cited the qualities such as fulfillment and virtue should be installed to humans to live truly well. সক্রেটিসও বলে গিয়েছিলেন যে ভার্চু থাকতে হবে মানুষের মধ্যে, এথিক্স থাকতে হবে, ঠিক আছে। ফুলফিলমেন্ট মানে এখানে সন্তুষ্টি হচ্ছে,
He insisted that ethics is not a matter of theory, but merely stating that good qualities was a piece of cake. He suggested that that one needs to imbibe them qualities of good friendship, honor, courage. He was concerned with the highest good possible, the best among the best, and was an end in itself. Nobody else had convinced the idea that happiness was not a virtue per se, but byproduct of activities dedicated to virtue. But happiness was also a virtue, okay, but the byproduct of activities dedicated to virtue. Deducing Nicomachean ethics strives to that one virtuous quality at the gates of which all other common names such as health, wealth, happiness are subservient. It was more or less state of clarity of the soul and it's connected with the divine. Virtue is very important, according to Aristotle, father of metaphysics. Metaphysics আমরা যাচ্ছি না। Aristotle on psychology. Psychology নিয়ে কি বলেছেন? He was also the founder of biology and zoology. আচ্ছা। Syllogism সেটা হচ্ছে যে আর্ট অফ oratory skill. আচ্ছা